Ni ce shugabar manoman matasa a rafin Niger. Wata 6 na baya na tafi na aiki a rafin gabas na Nile, inda muka yi aiki na farautan abinci da noman kifi da noman abinci. Na yi aiki da mutanen can a lokacin damunar ruwa, yadda za su samu su kasance, yadda abubuwa suke kasance su samu abincin nan gaba, nan yanzu da nan gaba. Daga nan na dawo Najeriya na ci gaba da aiki na a rafin Niger, inda na shiryar da su na abinci, su ma da farautansu da samun abinci na nan gaba, don damunan ruwa ya tafi, yanzu damunan samun abinci. Muna yawo daga gona zuwa gona, damuna zuwa damuna. Da wajajen nan mun san su akan Egypt da Nigeria, amma yanzu don yadda abubuwa suka kasance, nima abinci ya samu wahala, amma yanzu sai dai mu dinga yawo ƙasa zuwa ƙasa, babu abin da ke tarewa, muna yawo kawai muna samun abinci don taro. It's 2080 now, and the Bioleadership Campus is in its full state. So we've seen it develop over 50 years, from 2030 through to now, in 3 primary stages. The first stage was really about understanding the climate crises and the effects in particular of flooding on the Nile Delta. But at each stage, the project sought to work in harmony with water and the land to grow building materials, to find innovative ways of being able to use the impact of the flood as a positive. Mycelium panels were grown on the site, rock salt panels were created by using the salt water that was now infiltrating into the Nile further and further every year. And they were used to create building materials that were then used on the next phases. Truly sustainable scheme of building materials that were developed and created on site, on the basis that when the building becomes a relic, when it becomes disintegrated in time and the flooding inevitably claims the building back, those panels and those building materials were all selected so that they would be the backdrop and the growing medium for future life, and whether that would be in the form of plant-based seaweeds, kelp, etc., or in also sustaining fish and other marine life. The building truly looked at how that cycle of life, from the conception through to its ultimate relic, ruin, was going to create life at the end.